Sufi Khanka Association demands to change the name of Kamal Ataturk Road in Delhi. Hingoli, Mumbai, Kanpur. After the action on the terrorist camps of Pakistan. The way countries like Turkey, which do fundamentalist politics of the ideology of Muslim Brotherhood, have stood against India, every Indian who follows nationalist ideology has been hurt by this. Turkey is being boycotted in the whole country, after the cancellation of the Khilafat of the Sufi tradition of the Turkish citizen by the national president of Sufi Khanka Association Sufi Muhammad Kausar Hassan Majidi. Another big demand has been made by the Sufi Khanka Association, demanding the change of name of Kamal Ataturk Road in Delhi. An official statement has been issued by the Sufi Khanka Association. While issuing an official statement of the Sufi Khanka Association from Hingoli, the national spokesperson of the Sufi Khanka Association Sufi Muhammad Ubaid Ansari said that, when Turkey has formed an anti-India front with Pakistan, then what is the need for us to maintain relations with such enemies? He said that the friend of the enemy is also an enemy. He said that, it is a matter of great regret that in the capital of India, Delhi, the first president of Turkey Mustafa Kemal Pasha has been buried. That is, a road has been built in the name of Mustafa Kemal Ataturk, which is causing pain to every patriot at this time. He said that what did India get from Kemal Ataturk? We should name this road after that great man who had said, Sarg Nakh Tan Rover Ted Bidna ke Marak hai Jete. That is, as many stars are there in the sky and as many hairs are there on the body, there are as many ways to reach God. This road should be named after a Sufi elder Malik Muhammad Jayasi who talked about humanity. He said that this road should be named after a personality who was liked by both Hindus and Muslims, a leader who was the president of Congress, Muslim League and Hindu Mahasabha, who sacrificed everything for Hindu-Muslim brotherhood and for the freedom of the country. This road should be named after a Sufi elder, the great spiritual leader of Silsila Jahangiriya, Masih-ul-Mulk Hakim Ajmal Khan. He said that our ideals are those who keep the country united and think about the welfare of the country, not the people of that country who oppose our country. He said that on the instructions of Sufi Khanka Association National President Sufi Muhammad Kausar Hassan Majidi, we, on behalf of Sufi Khanka Association, demand from the Government of India and the Government of Delhi to change the name of Mustafa Kemal Ataturk Road. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. आज हम भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी और दिल्ली सरकार से और दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर से एलजी से हम ये निवेदन करते हैं सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से कि दिल्ली में वाक़े एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मार्ग है। इस मार्ग का नाम बदल दिया जाए। इस मार्ग का नाम क्यों बदलना चाहिए? सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि अतातुर्क, कमाल अतातुर्क से हमको क्या मिला, भारत को क्या मिला? कुछ भी नहीं, बल्कि इस मार्ग का नाम भारत के मशहूर वो मारूफ सूफी बुजुर्ग जिन्होंने सूफिज्म के जरिए देश में एकता और अखंडता का पैगाम दिया है। मैं बात कर रहा हूँ मलिक मोहम्मद जैसी जी सूफी बुजुर्ग की, जिन्होंने लिखा था सरग नखतन रोवा तेते विदना के मारग हे जेते, यानी कि अपने आसमान में जितने तारे हैं और जमीन पे जितने बाल है वो सब अपने रब की तरफ जाने के लिए उतने ही रास्ते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो ऐसे पैगाम दिया है उस शख्सियत को इस मार्ग का नाम दिया जाए, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी, या तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जिसने काम किया है और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ तक के हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि मसीहुल हकीम अजमल खान जी सूफी बुजुर्ग जो रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी से लेकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सूफिज्म का काम किया है। सिलसिला जहांगीरा के बुजुर्ग मसीहुल
حکیم اجمل خان جی کے مارگ سے، ان کے نام سے اس مارگ کو نام دیا جائے۔ ہم یہی نویدن کریں گے کیونکہ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اتا ترک، کمال اتا ترک سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ کتنا عیاش تھا اور اس کی سارے کارنامے آپ کو تاریخ کے حوالے سے مل جائے گی۔ اس لیے ہم ایسے صوفیزم کے بزرگوں کا نام دے جس نے ہمیشہ دیش کی ایکتا کے لیے کام کیا ہے، تو اس کے نام سے دیش میں اور بھی ان کا نام مشہور ہو جائے گا اور دیش کو ایک مثال قائم کی جائے گی۔ کیونکہ ترکی نے پاکستان کو کچھ سمرتھن کیا ہے، ایسی ہمیں ذرائع کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے، جو کہ پاکستان ہمارا دشمنی ملک ہے اور جو دشمن سے دوستی کرے گا ہمیں اس سے رشتہ توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا سچا دوست ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اتا ترک مارگ کو ان صوفی بزرگوں کا نام دینے کی بھارت سرکار سے، صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کی جانب سے راشٹریہ ادھیک صوفی محمد کوثر حسن مجیدی صاحب کی نیترتو میں راشٹریہ پروکتا صوفی محمد عبید انصاری یہ نویدن کرتا ہوں بھارت سرکار سے اور دلی سرکار سے کہ اس کو صوفی بزرگوں کا نام دیا جائے۔ السلام علیکم۔